I am Dr. Anandan. I have started a new YouTube channel in the name of Smart Financial Tips for Professionals. This is our first video. In the first video, I am going to talk about the basic fundamentals of investment. What is investment? How we start with. இந்த சேனல்ஸ் வந்து தமிழ்லையும் பேச போகிறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட். யூ கேன் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இன் கமெண்ட் செக்ஷன். இப்போ வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். I am Dr. Anandan. This is first video of my channel, Financial Management for Professionals. In this video, I am going to talk about basic fundamentals of investment. இந்த வீடியோ சில இடத்துல தமிழையும் பேச போகிறோம். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பற்றி பார்க்கலாம். This content shared here is for educational information purpose only, should not be considered as investment advice or recommendations. Yes, this is useful for doctors, IT employees, government employees, other salary class, businessmen, any middle class or upper middle class. அண்ட் எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பொதுவாக சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது முக்கியமான கொஸ்டின். போத் ஆர் சேம். சேமிப்புமே முதலீடும் ரெண்டு ஒன்றா? நோ, ரெண்டு வெவ்வேறு. சேமிப்புங்கிறது நாம் வந்து மாதமோ ஏதோ சேர்த்து வைக்கிறது சேவிங்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது அதை எங்கே போட்டு முதலீடு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ நவ் டைப்ஸ் ஆஃப் அசட்ஸ். சொத்துக்களோட டைப்ஸ்: ஃபிசிக்கல் அசட்ஸ் and financial assets. Physical asset is real estate, house, land, gold, silver. நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடியது, வீடு, இடம், தங்கம், வெள்ளி, இதெல்லாம் வந்து physical assets கேட்டகரியில் வரும். Financial asset, it is fixed deposit that will give interest and equity linked, share market oriented. These are, we can go check the daily value also. What are the fixed income group? That will give interest. Fixed deposit by banks, small savings, PPF in post office or some many banks, and company deposits. Company deposits give slightly more interest than bank deposits. Bonds, government bonds, RBI bonds, corporate bonds. Then debt mutual fund. That is also a part of the fixed income scheme. Come to the equal linked. Equal link, you can invest directly in shares or you can invest in shares through mutual fund route. Insurance, question mark, because some insurance are investing in shares also. That is called ULIP, ULIP, ULIP. Next, many more questions. Important question is share market is a business. Many are thinking share market is a business. They will do intraday, they will do BTST, buy today, sell tomorrow, or F&O, future and options, and doing, நான் ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் இட் கரெக்ட்? அடுத்து இன்சூரன்ஸ். நான் வந்து இன்சூரன்ஸில் மாதம் 10,000 போடுறேன். சில பேர் வருஷம் 1,00,000 இந்த ஸ்கீமில் நான் முதலீடு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்சூரன்ஸில். இது கரெக்டா? ஸோ நோ, போத் ஆர் ராங். So then what? Share market is an investment. Insurance is for life cover. So insurance போடுறத பற்றி என்ன? இன்சூரன்ஸே வேண்டாமா? எஸ், கண்டிப்பாக வேணும். பெஸ்ட் இஸ் டேர்ம் பாலிசி. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தென் ஈக்விட்டி லிங்க்ட், டைரக்ட்லி பையிங் ஷேர்ஸ், ஒன் மெத்தட். another is investing through mutual fund routes. If you want to buy shares directly, you should have demat accounts. Then should know about each share, promoters, earning per share, PE ratio, book value, market cap, sector performance, holding by promoters, FII, DII, HNI, retail, debt equity ratio, time to buy, market cycles, and many more. These are very difficult. Don't know or no time to know, go for mutual fund route. What is mutual fund? It is pooling of funds collected from different individuals like us and develop a corpus. They having one fund manager
there is a particular purpose. You should know some terminology. AUM, asset under management, total அந்த ஸ்கீமோட மதிப்பு. NAV, net asset value, ஒரு யூனிட்டோட ரேட் அளவு, number of units. Net asset value change with the market. When market rises, NAV will rise. Market go down, NAV go down. Units will not change. Unit will increase when buy or invest in mutual funds more. We buy more units. Types of mutual fund: equity fund, share market invest பண்ணக்கூடியது. Debt fund, that is interest oriented. Hybrid fund, combination of first two and other mutual funds. Then main come to equity mutual funds. These types are diversified equity funds, large cap funds, mid cap funds, small cap funds, multi cap funds, flexi cap funds, index funds, sectoral funds. Details of these we see in next video. So how to invest in these mutual funds? One is lump sum investment, second is SIP. Lump sum means we can invest at any time. Minimum 5,000 you have to invest, maximum no limit. Even you can lakh invest. Cut-off time is 3 p.m. daily for same day NAV. If you transfer the fund to mutual fund before 3 p.m., they will buy same day closing NAV. If you transfer after 3 p.m., it will buy in next day closing NAV. Then come to the easy way of investing, that is SIP, systematic investment plan. You can choose monthly fixed rate like RD, but we can you can fix any date like 5th, 10th, 20th, any date you can fix. You can give auto pay mandate to banks. So then that particular day, amount will transfer from bank account to mutual fund account. Specific years we can mention like 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, like that. Our best is until further order. You can go on investing. When we want to stop, within 1 month notice we can stop. It is ideal for long term investment. நீண்ட கால முதலீட்டுக்கு SIP மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு மிக சிறந்தது. இதில் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் 500 rupees. சில ஃபண்ட் ஹவுஸ் வந்து மினிமம் மாதம் 100 ரூபாய்க்கு கூட அலோவ் பண்ணுறாங்க. மேக்ஸிமம் லிமிட் கிடையாது. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் இன்வெஸ்டிங். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் and comment and ask any questions and doubts in comment section, and subscribe our video for future videos. Thank you for watching. So your conclude our first video, fundamentals of investment. I think it is useful to everyone. எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். So don't forget to like, subscribe and ask any doubts and questions in comment section, and also share everyone. Next video we are going to talk about the hot topic today, mutual fund investments. We'll see you in next video. Thank you.